Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I'm discussing about the new topic change of order of integration. In this topic, we have to change the integrals x to y and y to x. That is the change of order of integration. For this, we have to follow some rules and regulations. The first point, if the limits are both, see here, these two limits, x limits or y limits, whatever it may be. So two limits are some constant. A to B means 1 to 2 or 2 to 5, whatever it may be. These two are constant. Dx into dy. That is, if the limits, both are constant, then we integrate either x or y, either with respect to x or with respect to y. So this is the first step. And the second point, if the limits, so these two limits, so this is x in terms of x and this is some a to b. సో ఇక్కడ x ఈ లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x లో ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ y లిమిట్స్. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x లో ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇంటూ dx dy. And the third step, the third point, double integrals. This is y1 and this is y2. సో ఇక్కడ లిమిట్స్ వైల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఎక్స్ లిమిట్స్. ఇక్కడ లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వైల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ఎక్స్ లిమిట్స్. ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు y1 అండ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు y2. దీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ a to b. a to b మీన్స్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ dx ఇంటూ dy. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే లిమిట్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఎక్సెల్లో ఉన్నప్పుడు y అనుకుంటాం, ద రిమైనింగ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. వైల్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వైల్లో ఉంటే అవి ఎక్స్ లిమిట్స్, ద రిమైనింగ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ వీటికి సమ్ కండిషన్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఏంటిదంటే సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. స్టెప్ 1, స్వాప్ ద లిమిట్స్. అంటే దట్ ఈస్, ఇప్పుడు dx dy ఉంటే if and only if dy dx ఇలా xy yx ఇలా స్వాప్ చేసుకోవాలి. అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్, చెక్ ద స్ట్రిప్ని చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే దట్ ఈస్, if the given strip is horizontal, అయితే then we must convert into vertical. Or if the given strip is vertical అయితే then we must convert into horizontal. సో స్ట్రిప్ని మనం ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ స్ట్రిప్ ఇంకో రెండు కర్వ్స్కి మధ్యలో ఇంటర్సెక్టింగ్ కనుక వస్తే అక్కడ మనకి 2 రీజన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో అది కూడా నేను తర్వాత చెప్తాను దాని గురించి. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, సపోజ్ y లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్లు అనుకున్నాను. కాన్స్టెంట్
y లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాయి అండ్ and x limits in terms of y వైలో ఉంటే సో అవి ఎక్స్ లిమిట్స్ కాబట్టి ఎక్స్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ వి మస్ట్ దేర్ ఫోర్ హియర్ we draw the strip parallel or parallel to x-axis that is this is the strip, this is the horizontal strip, అన్నమాట. now we convert into vertical. సో ఇలాగా ఈ రకంగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్, సపోజ్ x limits in terms of constant and y limits in terms of y. ఇక్కడ ఏం రాసాము, అండ్ x లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y అండ్ y లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్సెల్లో కనుక ఉంటే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x కదా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్సెల్లో ఉంటే, సో y లిమిట్సే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్సెల్గా ఉంటే హియర్ we draw a strip parallel to y-axis, that is ఇలా డ్రా చేయాలి. now we convert into horizontal, that is ఇలాగా హారిజంటల్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది వర్టికల్, ఇది హారిజంటల్. సో దిస్ ఇస్ ద వే వి మస్ట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వర్టికల్. సో మనం ఈ స్టెప్స్ని ఫాలో అయ్యి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ని మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో మనం ఈ సేమ్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేసి సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం ఏం చేద్దామంటే, ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను. ఇవాల్యుయేట్ double integral 0 to 4a and 0 to and problem x square by 4a to root ax into dx dy by changing the order of integration. So this is the problem. First we observe that evaluate integral 0 to 4a and x square by 4a to 2 into root ax dx dy by changing the order of integration. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే let capital I is equal to 0 to 4a x square by 4a into 2 root ax into dx dy.
సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్సెల్‌లో ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వై లిమిట్స్. దిస్ ఈజ్ వై లిమిట్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ లిమిట్స్. ఓకే. సో ఈ లిమిట్స్ ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి బై యూజింగ్ ద గివెన్ డేటా వి డ్రా ద వన్ రీజియన్, వన్ డయాగ్రామ్. దట్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఓల్డ్ స్ట్రిప్. ఒక ఓల్డ్ స్ట్రిప్ రాస్తాను ఇప్పుడు. ఓల్డ్ స్ట్రిప్, దీని పేరు ఓల్డ్ స్ట్రిప్. బై యూజింగ్ గివెన్ డేటా, బై యూజింగ్ గివెన్ డేటా. ఓకే. బై గివెన్ డేటాను ఉపయోగించుకొని ఒక ఓల్డ్ స్ట్రిప్ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఇది y యాక్సిస్ అండ్ x యాక్సిస్ ఇలా డ్రా చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ చూడండి, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 4a కదా. అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ రూట్ ax. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax. ఈ రెండు కర్వ్స్కి డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఈ కర్వ్ ఇది, ఇది ఏ కర్వ్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay కర్వ్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay కర్వ్ అండ్ ఇది y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax కర్వ్. ఈ కర్వ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు. y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax వన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా అండ్ x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay దిస్ అనదర్ పారాబోలా అండ్ దిస్ ఈజ్ x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్ దిస్ ఈజ్ 0. సో ఈ రెండు కర్వ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈ రెండు కర్వ్స్ డ్రా చేశాను. దిస్ ఇస్ ద రీజియన్ అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు 4a. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు 4a. ఇది సమ్ 4a అనుకుందాం. 4a, 0. సో 0 టు 4a. ఓకే. అండ్ y అనే పాయింట్ కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ రెండింటిని ఈక్వేటింగ్ చేసుకొని నౌ ఈక్వేటింగ్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax అండ్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 4ax అంటే ఈక్వేటింగ్ అంటే దీన్ని ఇలా రాయండి. నౌ ఈక్వేటింగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ బై 4a and y is equal to 2 into root ax. Therefore, x square by 4a is equal to 2 into root ax. Squaring on both sides cheste x power 4 by 16a square is equal to 4 into ax. Okay, x cancel. That implies x cube is equal to 16 into 4, 64 into a cube. That implies x cube is equal to 4 cube a cube. That implies x is equal to 4a. y axis మీద x 0 కాబట్టి 0 to 4a. ఇది కూడా 4a అనే పాయింట్. సో ఇక్కడ సో ఈ పాయింట్ని 4a, 4a దగ్గర టచ్ అయింది. 4a, 4a దగ్గర మనకి టచ్ అయింది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇదనమాట. ఇప్పుడు నేను దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ y లిమిట్స్ y లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్సెల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి y లిమిట్స్ కాబట్టి y యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా నేను ఒక స్ట్రిప్ని డ్రా చేస్తున్నా. ఇది ఈ స్ట్రిప్. ఓకే, ఈ స్ట్రిప్ని డ్రా చేస్తాను. ఇప్పుడు నా టార్గెట్ ఏంటంటే ఒక స్ట్రిప్ని ఈ స్ట్రిప్ని వర్టికల్గా ఉంది కాబట్టి నేను హారిజంటల్గా చేంజ్ చేయాలి. అంటే ఇలాగా ఇది. సో ఇలా చేంజ్ చేయాలి. సో ఇదే స్ట్రిప్ నేను ఇదే డయాగ్రామ్ని ఎలా డ్రా చేస్తానంటే ఇక్కడ ఓల్డ్, ఇది న్యూ డయాగ్రామ్, ఇది న్యూ స్ట్రిప్. అక్కడే డ్రా చేసుకున్నా పర్వాలేదు, మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇంకొక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నాను.
సేమ్ ఇదొకటి, ఇది ఎక్స్, ఇది వై. ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంటిది? ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay. ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay కాబట్టి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు అందాము. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 4a. ఈ కర్వ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 4a, ఈ కర్వ్. ఇదేంటిది? వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 4x, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ బై 4a. ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ కర్వ్ కదా, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ బై 4a, వై స్క్వేర్ బై 4a. సో దిస్ ఈజ్ 0. సో నేను ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ని డ్రా చేయాలి. ఓకే, అప్పుడు ఇది వై, ఇది ఎక్స్. లేదా మీరు ఇక్కడే డ్రా చేస్తానంటే ఇదే స్టెప్ దగ్గర ఇట్లా డ్రా చేసేయండి సరిపోతుంది. ఇలా డ్రా చేసుకోండి. ఇది అవసరం లేదు, న్యూ స్ట్రిప్. ఇక్కడే డ్రా చేసేయండి. మీని ఇలా డ్రా చేయాలి, ఇలా స్ట్రిప్ని చేంజ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ చేంజింగ్ స్ట్రిప్. ఓకే, నౌ the limits varies from the new strip. ఇక్కడ రాస్తున్నాను న్యూ స్ట్రిప్. ఓకేనా? the limits varies from the new strip. so y is equal to 0 to y is equal to 4a. అర్థమైందా? ఇది y లిమిట్స్ ఇది కదా. అప్పుడు y లిమిట్స్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది కాబట్టి y లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 4a. కాబట్టి y లిమిట్స్ 0 to 4a. అండ్ ఎక్స్ లిమిట్స్ చూద్దాం. దీనికి ప్యారలల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కర్వ్. సో ఇది లోయర్ కర్వ్. ఈ కర్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ దీని నుంచి. ఓకేనా? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది లోయర్ కర్వ్ ఇలా వస్తుంది. ఇది అప్పర్ కర్వ్. ఇక్కడ టచ్ అయింది అప్పర్ కర్వ్, ఇది లోయర్ కర్వ్ కిందకు వచ్చింది కాబట్టి ఇది లోయర్ కర్వ్. ఈ కర్వ్ పేరేంటిది? ఇట్లాగ వచ్చింది కదా, వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ బై 4a అవుతుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ బై 4a టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇక్కడ టచ్ అయింది అప్పర్ కర్వ్. అప్పర్ కర్వ్ అంటే ఇదే కదా. అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 2 ఇంటూ రూట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ రూట్ ay. అర్థమైందా? ఈ లిమిట్స్ చేంజ్ అయిపోయినాయి చూసారా? 0 to 4aకి వెళ్ళింది. అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ బై 4a టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ రూట్ ay. దేర్ఫోర్ డబల్ ఇంటిగ్రల్ ఇచ్చింది రాసుకుందాం. 0 to 4a ఇది మామూలుగా ఇచ్చింది. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 4a 2 ఇంటూ రూట్ ax. ఇది y ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx into dy, that is equal to 0 to 4a. అండ్ ఇప్పుడు మారింది కదా ఇది. అప్పుడు ఇది x is equal to y square by 4a అండ్ x is equal to 2 into root ay dy dx. ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం చేద్దాం. 0 to 4a మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేద్దాం. x is equal to y square by 4a and x is equal to 2 into root ay into dx. Last లో dy చేద్దాం. that is equal to 0 to 4a ఇంటిగ్రల్ dx అంటే ఎంత? x లిమిట్స్ y square by 4a ఇక్కడ 2 into root ay into dy. that is equal to
0 to 4a, upper limit minus 2 into root ay minus y square by 4a into dy. That is equal to 2 root a బయటికి తీసేస్తే ఓన్లీ వైకి లిమిట్స్ చేస్తే y స్క్వేర్ బై 2. ఓకేనా? రూట్ ఏన్ వై ఇక్కడ 2 ఇంటూ రూట్ ఏ. ఈ రూట్ వైకి కూడా రూట్ ఉంది కదా, వై పవర్ 1/2. వై పవర్ 1/2 అంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే వై పవర్ 1/2 ప్లస్ 1 అంటే 3/2 బై 3/2 డైరెక్ట్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద లిమిట్స్ 0 to 4a. 0 to 4a. ఈ స్టెప్ నెక్స్ట్ వేద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్కడ దాకా అయింది మనకి ఇది x ఇంటూ 2 ఇంటూ రూట్ ఏ బై ఇంటూ డివై. నెక్స్ట్ 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ రూట్ ఏ బయటికి తీసేస్తే y పవర్ 3/2 బై 3/2. ద లిమిట్స్ 0 to 4a మైనస్ 1/4a ఇంటూ y క్యూబ్ బై 3 0 to 4a. అప్లై అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. ఇక్కడ y పవర్ ఇక్కడ 3/2 వల్ల 2/3 అవుతుంది. 2 to the 4/3 అవుతుంది. 4/3 ఇంటూ రూట్ ఏ. ఇక్కడ y పవర్ ఓన్లీ 3/2 మాత్రమే ఉంటుంది. y ప్లేస్లో 4a ఉంటుంది. 4a హోల్ పవర్ 3/2 మైనస్ 1/4a 12a. ముందు 4a రాస్తే 1/4a అంటే y 4 క్యూబ్ అంటే 64a క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/3 ఇంటూ రూట్ ఏ. 4 పవర్ 3/2 అంటే 2ని ఎలా రాసుకో 4ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2 స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. అంటే 2 స్క్వేర్ ఆ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2 క్యూబ్ ఉంటుంది. ఇంటూ ఏ పవర్ 3/2 ఎలా ఉంటుంది మైనస్ 1/4a. ఈ 64 అలాగే ఉంటుంది. ఏ క్యూబ్ బై 3. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 క్యూబ్ అంటే 8. 8 4 సార్ 32 ఇంటూ రూట్ ఏ డివైడెడ్ బై 3 ఇక్కడ ఒక ఏ పవర్ 3/2 ఉంది కదా, ఇక్కడేమో రూట్ ఏ ఇంటూ ఏ పవర్ 3/2 ఇలా ఉంచండి. మైనస్ 1/12a ఇంటూ 64a క్యూబ్. ఒక ఏ క్యాన్సిల్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32. ఏ పవర్ 1/2 కదా, రూట్ ఏ అంటే ఏ పవర్ 1/2 అంటే 1/2 ప్లస్ 3/2 మొత్తం క్యాన్సిల్ అయితే ఏ స్క్వేర్ 32 ఏ స్క్వేర్ బై 3 మైనస్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే మనకి 16 పైన 16a స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 3. ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం 32లో నుంచి 16 పోతే 16a స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 3. హెన్స్ సాల్వ్డ్. So this is the procedure we have to solve any problem by giving the limits. By giving the limits we have to change the order of integration. Okay na? If you have any doubts, please WhatsApp me, I will respond immediately. Anything else, if you want any videos also, I will do my level best. కాబట్టి మీరు నా వీడియోస్ని అలా షేర్ చేసుకుని పిల్లలకు ఉపయోగపడేటట్లుగా మీరు షేర్ చేయండి. ఎవరికైతే నీడ్ అయితే ఉందో వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతాయి అన్న ఉద్దేశంతో నేను దీన్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి నేను మీకు ఎలాగ ఉపయోగపడుతున్నానో మీ ఫ్రెండ్స్కి మీరు ఉపయోగపడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.